world is of course a reality, but is a question of representation and of coding very much. So more interesting is also the question of how can I step out of this established system? Is it possible also to decide what we call also a virtual suicide, to step out of these realities and establish your own system or environment? Yes, it is possible. We even can generate our own economies. That was shown clearly. And the question, these speculative technologies, they are promising also in terms of representation and uploading your, or changing also your digital footprint. Eine Maschine sein, zwei Arme zu greifen, zwei Beine zu laufen, kein Schmerz. Ich möchte eine Maschine sein, zwei Arme zu greifen, zwei Beine zu laufen, kein Schmerz, kein Gedanke. I want to be a machine, two arms to grab, two legs to walk, no pain. This is a famous quote of Heiner Müller, and some of you might also recognize Brinkmann, who performed it in the past century, and it is describing the wish to erase all emotions, to get rid of the pain by becoming a machine. Today, in the 21st century, we have all become hybrids to such a extent that this seems almost possible. And this is also one of these strange promises of the digital world. If we look at our present time, we see people, more and more people, who spend more and more time in the metaverse. And here the question is arising if this is not the kind of fleeing idea of hiding
from the pain of the physical existence and trying to live in a parallel universe, in a digital surrounding. So, hi, Antonia Folguera. It is nice to have you here. How are you? Everything good? So the question is the metaverse a kind of escape room? I think I have a couple of answers for it. If you consider the metaverse, let's say for entertainment, like a kind of immersive experiential entertainment, like an escape room is, yes, I think that they form part of the same group of entertainment. But as you were mentioning, escaping to another world because the physical world as we know it is too painful, I don't think that this is escape room. This is, I think, that the will to construct another world where you, as a being, you have agency and you have the capability to build it in the way that you want it. And that can be because the real world as we know it might be painful, but I also think that it's a way of imagining new ways of making new worlds, because there is really not much that we can do in our world, but perhaps we can have this impact in other digital worlds. And also I think that the metaverse has lots of potential. It's still very early days. Yes, it's been around for, 30 years, 40 years? That's nothing. It's still early days. I think that when technology is ready, there will be not much difference between the metaverse and the physical world as we know it, that we will be able to get in and out, that there will be kind of a seamless interaction between the physical and the virtual. Just like we now just chat using chat applications or social networks. I think it's going to be the same, but with an avatar, with a virtual body. And I also think that we will be able to feel things. Okay. So. Well, in Snow Crash, written in the early 90s, the metaverse is generated by combining the internet with gaming platforms, and game engines. What are they talking about? What is the metaverse? And you talk, I'm building my own metaverses, but you also said there are different metaverses in the world. You have your own metaverse in the sense that it's a virtual scenario, a virtual place where normally you impersonate an avatar, and an avatar doesn't need to be like of a human figure. It's much more broad in that sense, and that's why we were saying that identity, then it changes a lot. It can change a lot because you can impersonate or embed your identity into any imaginable object. And I would say that it becomes somehow a metaverse the moment that your avatar can interact with any surroundings, with the space, with your environment. Another thing that I was thinking about lately is, even though I tend to create avatars that are similar to me, and I get a bit annoyed when I'm into a certain world or a certain metaverse, that when I have to configure myself, I cannot find my hair or my glasses or my clothes, and I'm like, I don't like that. I have come to realize like the idea of configuration. Like, I think that it would be like very, very cool to be able to configure yourself in a way, and having different configurations for the occasion. Like, I would like to have like 4 configurations of myself. For instance, if today, instead of being me in my living room, I was an avatar in a world, I would like to have my configuration for
this a specific event, this test tube lab, and another day another configuration. I would like to really to make this. I think that not just virtually but physically, like waking up in the morning and I have 6 configurations. Configuration, please. Something like that. I mean, it makes lots of sense, actually. Yeah. In my case, I wanted to go maybe more into a conceptual or metaphorical evolution of the avatar, and as in like an avatar that is again super similar to my physical self, but that with time, or at least that's what this project is about, it becomes data. Integer timeout equals out 3 serialized animes list equals squared standing squared standing hovering squared default curly state underscore entry curly attach key on curly if on exclamation equals on exclamation equals key curly underscore key request permissions on permissions underscore trigger underscore animation underscore set timer event trigger underscore animation ll set timer event g timeout curly else curly ll set timer event 0 g timeout curly timer curly float ll set timer event list curl anim equals list curly timer curly float animation ll get equals if ll list find list allowed anim list comma curl find list allowed exclamation equals 1 curly choice anim equals ll friend equals 1 curly choice 3.0 if choice less than sign 2.5 curly if choice less than sign 2 animation smoke underscore inhale ll star curly else curly ll animation smoke start animation smoke underscore throw underscore ll star curly ll set timer. Man muss heute nicht allzu lange rätseln, um das spekulative Geldkapital und die moderne Finanz als ökonomische Maschinen auszumachen, welche die soziale Materie insbesondere durch den Einsatz von Algorithmen und Diagrammen unablässig formieren. Der Trading-Raum einer großen Bank wird von digitalen Maschinen beherrscht. Er wird durch Bildschirmwände trassiert, die allesamt an globale Computernetzwerke angeschlossen sind und in Realtime die Bewegungen der Preise, Charts und Tabellen visualisieren. Diagrammatische Zeichen, welche die Realität transformieren, mathematische Systeme, Datenbanken, Netzwerke etc. sind als Operatoren, Teile und Funktionen eines ökonomischen Systems zu verstehen, welche die Subjektivität des Traders konstituieren, regeln und navigieren. Und ihre Verkettungen verlaufen entlang von Linien, die nach Shintaro Miyazaki über beschleunigende Algorithmen prozessiert und die bearbeitet werden, indem man sie verbessert, erweitert und ihnen permanent etwas hinzufügt, sodass sie bei den Arbeitenden immer öfters spasmische Rhythmen und infolgedessen einen insistierenden Stress erzeugen, wobei sich die verschiedenen Formen des Wettbewerbs zwischen den Arbeitenden und die Beschleunigung der Geldkapitalströme gegenseitig hochschaukeln können. Ist das Verhältnis zwischen Arbeitenden und Maschinen durch die Relation der umkehrbaren Kommunikation gekennzeichnet, dann sprechen wir von den Arbeitenden als Dividuen. Diese Art der Verkopplung zwischen Maschine und Mensch bezieht sich auf die kybernetische Figur der Kommunikation, die den Verkehr zwischen Organismen und Maschinen regelt. Die Maschinen der Kybernetik dienen, Deleuze-Guattari zufolge, einem System, das ein Regime allgemeiner Unterjochung wiederherstellt. Ja, damit sind wir schon mitten im zweiten Themenblock oder in der zweiten Hauptfrage. Wie verändert denn die digitale Landschaft von heute Wissen, Weltbild und Selbstverständnis? Und natürlich vor allem auch, wie verändern sich dadurch die Prozesse der politischen und wirtschaftlichen Machtverteilung? Also ich möchte deine Frage an einem Beispiel festmachen. Ich möchte vor allem klar machen, dass Big Data auch etwas ist, das in ein komplexes mediales Setting eingebunden ist. Also Big Data ist zum Beispiel sehr abhängig von der Entwicklung der Sensorik. Ja?
also praktisch digitalen Wahrnehmungsmedien, die in den Alltag eingebunden sind. Und da ist es so, dass, wenn man jetzt den Alltag vielleicht als Beispiel nimmt, dass ich der Ansicht bin, dass eben so biometrische Technologien und Methoden Einzug halten in sämtliche Lebensbereiche eigentlich und dadurch auch unseren Alltag massiv verändern. Das hat den Hintergrund eben, dass diese Biometrie des Lebens mit Hilfe von digitalen Medien etwas ist, das eigentlich von den Massenmärkten herkommt und dafür gesorgt hat, dass diese mobilen Endgeräte mit einer Vielzahl unterschiedlichster Sensoren ausgerüstet sind, also intelligenten Technologien, die immer mehr mit unserem Alltag verwoben werden. Das kann man im Grunde beispielartig auch festmachen an diesem ganzen Health-Tracking-Diskurs, also diesen Plattformen wie Google Fit oder Apple Health Kit und so weiter, die dafür sorgen, dass es zu einer zunehmenden Verflechtung von digitalen Medien mit dem häuslichen Umfeld des Alltags kommt und da dieses Phänomen dann eintritt, dass Nutzer mit Hilfe dieser mobilen Verortungstechnologien einer Vielzahl von Körpermonitoring ausgesetzt sind, das dann an Dritte weitergereicht wird, dass sozusagen diese technischen Assistenzsysteme mit Hilfe dieser Sensortechnik extrem stark in das Wohnumfeld und in das Private intervenieren und so weiter. Für mich ist der Punkt, dass ja dann faktisch auch die Fremdbeobachtung gesteigert wird, weil das, was ich da jetzt hier an Daten generiere, ja nicht nur Experten interessiert, bei Ärzten damit arbeiten, sondern es ist auch die Tendenz, dass diese Daten, die ich im privaten Umfeld generiere, auch eine breitere Öffentlichkeit über Freunde, Bekannte oder überhaupt eine nicht mehr fassbare Öffentlichkeit erreichen. Und da ist die Frage quasi, was passiert denn eigentlich mit diesen Subjekten der Anwendung? Natürlich ist dann oft genau dieser Individuum-Begriff, der da nicht zum ersten Mal auftaucht, sondern ja auch in den Tausendbertos und so weiter schon erwähnt ist, sehr kurz gelesen worden, nämlich eben vor allem als Herrschaftsstrategie, Teil dieser Kontrollgesellschaften. Wie Deleuze aber schon selber sagt, ist das sozusagen weder ein Grund zur Hoffnung noch ein Grund zur Furcht, sondern nur nur wichtig, dass man das sozusagen analysiert, dass man weiß, wie Sachen funktionieren und damit auch arbeiten kann. Und Gerald Raunig in seinem Individuumsbuch greift genau auch diese Ambivalenz des Individuums auf, in einem Sinn ähnlich wie Haraway zum Beispiel in den 80er Jahren den Cyborg-Begriff und da die Ambivalenz aufgreifend sozusagen verwendet hat, nämlich eben als eine Entwicklung, die eine Herrschaftsentwicklung ist, die eine kapitalistisch gesteuerte Entwicklung ist, die aber sozusagen mit alten herkömmlichen Herrschaftsmechanismen bricht, nämlich eben zum Beispiel den Herrschaftsmechanismen im Fall des Individuums der Disziplinargesellschaft, die Individuen als festgesetzte Einzelne braucht, um sozusagen überhaupt zu funktionieren, weil ja das ganze Prinzip der Disziplinargesellschaft die Reduzierung aufs Individuum ist. Wenn jetzt aber sozusagen diese Individuen so nicht mehr als zentrale Einheiten und abgeschlossene Entitäten fassbar sind, sondern vor allem durch ihre Relationen wie Geschlecht oder auch Konsumvorlieben, aber eben auch politische, soziale, kulturelle Verhältnisse, Vorlieben, Entwicklungen, Geschichten verstanden werden, dann bricht es natürlich die klassischen Herrschaftsstrukturen, die immer noch funktionieren, die vor allem natürlich in bestimmten Institutionen funktionieren, wie der Fabrik, dem Gefängnis, also diesen klassischen Foucault'schen Institutionen. Das bricht es und da eröffnen sich natürlich auch Handlungsspielräume, die genutzt werden können, die sozusagen auch emanzipativ vielleicht Möglichkeiten öffnen, weil es Ungenauigkeiten eröffnet. Ich denke nur an sowas, aber das ist eine etwas andere Situation, sowas wie Data Obfuscation, die jetzt damit anfangen, dass man zum Beispiel sagt, ich kaufe mit meiner Kundenkarte im Supermarkt ein, aber ich möchte nicht, dass ein Profil erstellt werden kann von mir und deswegen teile ich meine Karte mit ganz vielen anderen Leuten und zusammen machen wir dann so einen Mischmasch,
erzeugen wir einen Mischmasch an Datenspuren, sodass wir eigentlich nicht mehr identifizierbar sind. Welches Ergebnis erwartest du in dem Konflikt zwischen der Macht der vielen und der Macht über viele? Die Frage ist quasi, ob es der Macht der vielen gelingt, ja, die Hegemonie, die Herrschaft, die Macht der digitalen Anbieter zu durchbrechen. Das geht im Grunde technisch, strukturell nicht. Ja. Die Frage ist, ob sie ihrem Nutzungsverhalten so widerständig und so subversiv sein können, dass ihre Daten zum Beispiel nicht weiterverarbeitet werden. The representation or question also of how also gender-related issues play a role is very present, because also we say, okay, how do we analyze the subconscious biases that we have? And this is possible with the interfaces, how we take our data, also recording subconscious reaction to certain appearances. That shouldn't strip us naked in front of the other player or other representation online, but it allows us to understand that we have a condition, so to say, a human condition, subconscious reactions, and they are a material to be developed with and to be played with. And I think that the very abstract representation helps us and is much more accessible than this heavy backpack and baggage of a narration that comes from a literature of over 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 years, or from antique history or any other patriarchal or hierarchical structure. So this is an opportunity. And here we can connect again to staying with the trouble, as Donna Haraway coins it beautifully and connects it also to this ironic dimension that a cyborg has, similarly also to an avatar appearance. The cyborg and the avatar are also related like many other beings in the Cthulhu scene. Looking forward, we have the opportunity to take ownership and celebrate the vessels that we are. We can take this time to explore them and how they will exist long after we do, toward a better index, one that can explain to those who have yet to be born that people have been and always will be beautifully complicated beings. It is so important that with such an outward technology that we also go within to better understand ourselves and our nature. I try to say this each time I visit a new space. Your data is more valuable than the service that you give it to. I repeat, your data is more valuable than the service that you give it to.